the number of copper atoms present in it. Number of copper atoms present in it. So bell metal, it contains 80% of copper. Total weight of the bell metal is 10 grams, Nana. Right? So copper atomic weight is 63.5 grams లేదా 64 grams తీసుకుందాం. 64 grams కాపర్ లో అవగడ్రో సంఖ్య కాపర్ పరమాణువులు ఉంటాయి. అవగడ్రో సంఖ్య 6.023 ఇంటూ 10^23 కాపర్ పరమాణువులు. అదే 80% ఆఫ్ 10 గ్రామ్స్. 80% ఆఫ్ 10 గ్రామ్స్ అంటే ఎంత? 8 గ్రామ్స్. సో 8 గ్రామ్స్లో ఎన్ని కాపర్ పరమాణువులు ఉంటాయి? 8/64 ఇంటూ అవగడ్రో నంబర్. 8/64 అంటే 1/8. 1/8 ఇంటూ అవగడ్రో నంబర్ ఆఫ్ కాపర్ ఆటమ్స్. రైట్? ఈ రకంగా లెక్కిస్తాం. నెక్స్ట్ ఇది కాపీ చేసుకోండి అన్న. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అమ్మా. లేదా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంటైన్స్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఆటమ్స్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంటైన్స్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఆటమ్స్? ఎక్కువ గ్రామ్ పరమాణువులను కలిగి ఉన్నది. క్రింది వానిలో ఏది ఎక్కువ గ్రామ్ పరమాణువులను కలిగి ఉన్నది? రైట్? ఫస్ట్ ఆప్షన్ 108 grams of silver. Second option 200 grams of gold. Third option 10 grams of hydrogen. 10 grams of hydrogen. Fourth option 32 grams of sulfur. రైట్? ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? గ్రామ్ పరమాణువులు దేనిలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి? 108 grams ఆఫ్ సిల్వర్ అంటే 1 గ్రామ్ పరమాణువు అమ్మ. 1 గ్రామ్ పరమాణువు భారము 108 grams. అదేవిధంగా 200 grams ఆఫ్ సిల్వర్ అంటే 2 గ్రామ్ పరమాణువుల సిల్వర్. 2 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్స్. 10 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ గ్రామ్ పరమాణు భారము 1. 1 గ్రామ్ హైడ్రోజన్ 1 గ్రామ్ పరమాణువుకు సమానము. అదే 10 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్. 10 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఎన్ని గ్రామ్ పరమాణువులకు సమానము? ఎన్ని అవుతాయి? 10 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్స్. 10 గ్రామ్ ఆటమ్స్. 10 గ్రామ్ ఆటమ్స్. 32 grams ఆఫ్ సల్ఫర్. రైట్ నాన్న? సల్ఫర్ గ్రామ్ పరమాణు భారం 32 grams. సో ఇది 1 గ్రామ్ ఆటంకి సమానము. సో ఎక్కువ గ్రామ్ పరమాణువులను కలిగి ఉన్నది ఏంటది? 10 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్. రైట్ నాన్న? 10 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. మనం వాయు స్థితి చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ లెక్కించడానికి ఫార్ములా ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంతో సూచిస్తాము? n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు భారము బై అనుభారము. రైట్? వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్. అదే అణువుల సంఖ్య లేదా పరమాణు సంఖ్య ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఇచ్చిన అణువుల సంఖ్య బై అవగడ్రో సంఖ్య 6.023 ఇంటూ 10^23. రైట్ నాన్న? అదే ఘన పరిమాణం ఇస్తే ఎస్టిపి వద్ద ఇచ్చిన ఘన పరిమాణము. ఇట్ ఈస్ బై 22.4 liters నాన్న.
22.4 లీటర్స్ లేదా 22,400 milliliters. Number of moles is equal to weight by gram molecular weight. Or another formula is given number of molecules by Avogadro number of molecules. Or given atoms, given number of atoms by Avogadro number of atoms. లేదా ఘన పరిమాణం ఇస్తే given volume at STP by 22.4 liters. రైట్ నాన్న. నెక్స్ట్ దీనిపైన ఒక ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం. ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో రెండిట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా. రాయడము ఒకసారి ఇంగ్లీష్లో రాస్తున్నాను, ఒకసారి తెలుగులో రాస్తున్నాను, వినండి. రైట్, మీరు వింటే దాన్ని రాసుకోగలుగుతారు కదా. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్లో ఉండదు అని అనుకుంటే మీరు వెంటనే అక్కడ రాసుకోండి, టైం ఉంటుంది కదా. రైట్, ప్రాబ్లం ఏంటంటే అమ్మా, a sample of H2SO4 is 98% pure. A sample of H2SO4 is 98% pure. The number of H2SO4 molecules present in 200 grams of sample is. The number of H2SO4 molecules. Number of H2SO4 molecules in 200 grams of H2SO4 sample. తెలుగులో వినండి. ఒక H2SO4 శాంపుల్ 98% శుద్ధమైనది, 98% ప్యూర్, 98% శుద్ధమైనది అయినా 200 గ్రాముల ఈ శాంపుల్లో ఉండే H2SO4 అణువుల సంఖ్య, 200 గ్రాముల ఈ శాంపుల్లో ఉండే H2SO4 అణువుల సంఖ్య. రైట్ నాన్న. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమంటున్నాడు, 100 గ్రాములకు 98% మాత్రమే H2SO4 ఉంటుందంట. సో 100 గ్రాముల శాంపుల్ తీసుకుంటే 98 గ్రాముల H2SO4 ఉంది నాన్న. రైట్, ఇందులో మనకు ఎన్ని గ్రాములు అన్నాడు, 200 గ్రాముల శాంపుల్లో ఎంత ఉంటుంది అంటే 2 × 98, 2 × 98 గ్రాముల H2SO4 ఉంటుంది. H2SO4 అణుభారం ఎంత, అణుభారం 98 గ్రాముల H2SO4లో అవగడ్రో సంఖ్య అణువులు ఉంటాయి. అవగడ్రో సంఖ్య అణువులు ఉంటాయి నాన్న. రైట్, సో ఇప్పుడు 2 × 98 గ్రాముల H2SO4లో ఎన్ని ఉంటాయి, 2 × 98లో 2 × అవగడ్రో సంఖ్య అణువులు ఉంటాయి. 2 × అవగడ్రో సంఖ్య అణువులు ఉంటాయి. రైట్ నాన్న. కాపీ చేసుకోండమ్మా. రైట్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఒక సిల్వర్ ప్లేట్ ఉందమ్మా. రైట్, ఈ సిల్వర్ ప్లేట్ యొక్క లెంత్, రైట్ నాన్న, లెంత్ వచ్చేసి 10 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, లెంత్ వచ్చేసి 20 సెంటీమీటర్స్ అమ్మా. రైట్, బ్రెడ్త్ వచ్చేసి 10 సెంటీమీటర్స్. Now, to increase the thickness,
to increase the thickness by 0.1 centimeters. 0.1 centimeters by electrolysis. The number of silver atoms required. Number of silver atoms required. The density of silver. The density of silver is 10.8 grams per ml. 10.8 grams per ml. Right now. మళ్ళీ వినండి. The length and breadth of silver sheet or plate 20 centimeters and 10 centimeters respectively. The mass, to increase thickness by 0.1 centimeters, the number of silver atoms required by electrolysis. The density of silver is 10.8 grams. మనకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా, 108 grams of silver లో అవగడ్రో సంఖ్య పరమాణువులు ఉంటాయి. అవగడ్రో సంఖ్య సిల్వర్ పరమాణువులు ఉంటాయి. రైట్. అంటే మనకి ఎన్ని పరమాణువులు కావాలో ఏం తెలియాలి, ముందు కావలసిన సిల్వర్ యొక్క భారము లేదా ద్రవ్యరాశి కావాలి. రైట్. ఇక్కడ లెంత్ బ్రెడ్త్ నథింగ్ బట్ హైట్ అమ్మా. రైట్. సో ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ LBH is volume, length into breadth into height or thickness. So length వచ్చేసి 20 centimeters, breadth 10 centimeters, right? Height or thickness is 0.1 centimeters. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. రిజల్టెంట్ ఏంటి, 20 ml అమ్మా. మనకేం కావాలి, ద్రవ్యరాశి కావాలి. సో ద్రవ్యరాశి D is equals to m by v. దీని నుంచి మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్. డెన్సిటీ ఎంత ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో, 10.8 నాన్న. వాల్యూమ్ ఎంత ఇచ్చాడు, 20 ml వచ్చింది మనకి. రైట్. సో 10.8 ఇంటూ 20 అంటే 216 గ్రామ్స్. సో 108 గ్రామ్స్లో అవగడ్రో సంఖ్య పరమాణువులు ఉంటే 216 గ్రామ్స్లో 216 గ్రామ్స్లో ఎన్ని పరమాణువులు ఉంటాయి, అది 2 ఇంటూ అవగడ్రో నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. రైట్ అన్న, నోట్ చేసుకోండమ్మా. రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ప్రాబ్లం ఈజీ ప్రాబ్లం, కాకపోతే ఇచ్చిన వర్డింగ్ వింటే కాంప్లికేటెడ్గా అనిపిస్తుందమ్మా. రైట్. ఏంటంటే ముందు ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. మున్సిపల్ వాటర్ ఈజ్ కంటామినేటెడ్ విత్ యూరియా. మున్సిపల్ వాటర్ ఈజ్ కంటామినేటెడ్ విత్ యూరియా. ఫర్ ఎవ్రీ బిలియన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ వాటర్, ఫర్ ఎవ్రీ 1 part of urea is present. For every billion part of water, 1 part of urea is present. Right, Nana? For every billion parts, billion and 10 power 9. 10 power 9 parts of water lo 1 part of urea undi. 1 part of urea is present. Right? The number of urea molecules present in 1 ml of water. The number of urea molecules present in 1 ml of water. Right, Nana? So 10 power 9 parts, billion parts of water lo 1 part of urea undamma. Right? అయితే మనకి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, 1 ml నీటి అణువు, 1 ml నీటిలో ఉండే యూరియా అణువుల సంఖ్య, అణువుల సంఖ్య కనుగొనమంటున్నాడు. కాబట్టి మనకేం తెలియాలి, 1 ml నీటిలో ఎన్ని గ్రాముల యూరియా ఉంది. ఎందుకంటే యూరియా అనుభారం ఎంతమ్మా, 60 గ్రామ్స్. 60 గ్రామ్స్ ఆఫ్ యూరియా తీసుకుంటే
ఒక అవగడ్రో సంఖ్య అణువులు ఉంటాయి. 6.023 ఇంటూ 10 పవర్ 23 అణువులు ఉంటాయి నాన్న. రైట్. సో మనకి 1 ml నీటిలో ఎంత యూరియా ఉంటుంది? ఇక్కడ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ 10 పవర్ 9 పార్ట్స్ అన్నాడు. దీన్నే 10 పవర్ 9 గ్రామ్స్ అని తీసుకుంటాను. 10 పవర్ 9 గ్రామ్స్ యూరియాలో ఎంత ఉంటుంది? 1 గ్రామ్, సారీ, 10 పవర్ 9 గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్లో 1 గ్రామ్ యూరియా ఉంటుంది. రైట్. 1 గ్రామ్ యూరియా నాన్న. అదే మనకి ఎంత అంటున్నాడు? 1 ml నీటి యొక్క సాంద్రత 1 గ్రామ్/ml కాబట్టి 1 గ్రామ్ నీరునే 1 mlగా తీసుకుంటాం. 1 గ్రామ్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 ml H2O. దీనిలో ఎన్ని గ్రాములు యూరియా ఉంటుంది? సో 1/10 పవర్ 9 నాన్న. 1/10 పవర్ 9 అంటే 10 పవర్-9 గ్రాముల యూరియా ఉంటుంది. రైట్. సో 60 గ్రాములు అవగడ్రో సంఖ్య అయితే 10 పవర్-9 గ్రాములలో 10 పవర్-9 గ్రాముల యూరియాలో ఎంత? సో 10 పవర్-9/60, 10 పవర్-9/60 ఇంటూ 6.023 ఇంటూ 10 పవర్ 23. ఇక్కడ 10 పవర్ 22 అవుతుంది. 6 ఈ 0.023 నెగ్లెక్ట్ చేద్దాము. రైట్. ఈ 10 పవర్-9 10 పవర్-9 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది? 10 పవర్ 13. రైట్ అన్న. సో ఎన్ని అణువులు ఉంటాయి? 10 పవర్ 13 అణువుల యూరియా ఉంటుంది. అర్థమైందా క్లియర్గా? రైట్. కాపీ చేసుకోండి అమ్మా. నెక్స్ట్ ఇంకొక మోడల్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అమ్మా. ఏంటంటే ద నంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ 0 degrees Celsius. ద నంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ 0 degrees Celsius. 0 degrees Celsius వద్ద 1 లీటర్ నీటి అణువులో 0 degrees Celsius వద్ద 1 లీటర్ నీటి అణువులో ఉండే నీటి అణువుల సంఖ్య. 1 లీటర్ నీటిలో ఉండే నీటి అణువుల సంఖ్య. ఓకేనా? 0 degrees Celsius వద్ద 1 లీటరు నీటిలో ఉండే అణువుల సంఖ్య, నీటి అణువుల సంఖ్య. సో 0 degrees Celsius వద్ద 1 లీటర్ నీరు నాన్న. 1 లీటర్ నీరు అని అంటే ఎన్ని మిల్లీలీటర్లకు సమానము? 1000 మిల్లీలీటర్స్. రైట్. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం నీటి యొక్క సాంద్రత 1 గ్రామ్/మిల్లీలీటర్. సో 1000 మిల్లీలీటర్స్కి ఎన్ని గ్రాములు? 1000 గ్రాములు. రైట్ అన్న. సో 18 గ్రామ్స్ అనేది నీటి అణుభారం. 18 గ్రాముల నీటిలో ఉండే అణువుల సంఖ్య అవగడ్రో సంఖ్య. రైట్. సో 1000 గ్రామ్స్ల నీటిలో ఉండే అణువుల సంఖ్య ఎంత? రైట్ నాన్న. సో 1000/18 ఇంటూ అవగడ్రో సంఖ్య 55.55 ఇంటూ అవగడ్రో సంఖ్య అణువులు. రైట్. రైట్ నాన్న. నెక్స్ట్
ఇంకొక ప్రాబ్లం వినండి. ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ సిల్వర్? వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ సిల్వర్ that contains the same number of atoms as 30 grams of ethane? What is the mass of silver that contains same number of atoms as 30 grams of ethane contains? 30 grams of ethane contains. Right now. సో 30 గ్రాములో ఈథేన్లో ఉండే పరమాణువుల సంఖ్యకు సమానమైన సిల్వర్ పరమాణువులను కలిగి ఉన్న సిల్వర్ యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎంత? ఇప్పుడు 30 గ్రాముల ఈథేన్లో ఎన్ని పరమాణులు ఉంటాయో కనుక్కుందాము. రైట్. సో 30 గ్రామ్స్ ఈథేన్, 30 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఈథేన్ అనేది 1 మోల్కు సమానం. ఇందులో సారీ అమ్మా, అవగడ్రో సంఖ్య అణువులు ఉంటాయమ్మా. ఈ అణువుల సంఖ్యను పరమాణుకతతో గుణిస్తే, ఇఫ్ యు మల్టిప్లై విత్ అటామిసిటీ, సో అవగడ్రో సంఖ్య ఇంటూ అటామిసిటీ అంటే ఏంటి? ఒక ఫార్ములా యూనిట్లో ఉన్న మొత్తము పరమాణువుల సంఖ్య. ఒక ఫార్ములా యూనిట్ ఏంటి? C2H6. C2H6లో 2 కార్బన్లు 6 హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి, మొత్తం 8. సో 30 గ్రామ్స్ ఈథేన్లో Na ఇంటూ 8 పరమాణులు ఉన్నాయమ్మా. ఇప్పుడు ఇన్ని పరమాణులకు సిల్వర్ యొక్క భారం ఎంత? సిల్వర్ 108 గ్రామ్స్ ఆఫ్ సిల్వర్కి ఎన్ని పరమాణులు ఉంటాయి? అవగడ్రో సంఖ్య పరమాణువులు ఉంటాయి. అదే Na ఇంటూ 8 పరమాణువులు కలిగి ఉన్న సిల్వర్ యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎంత? అంటే 8 ఇంటూ 108. 8 ఇంటూ 108 అంటే ఎంతమ్మా? 864 గ్రామ్స్ సిల్వర్. రైట్. కాపీ చేసుకోండమ్మా. నెక్స్ట్, ఆక్సీకరణ సంఖ్య కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే ఒక అణువులోని ఆక్సీకరణ సంఖ్యల మొత్తము 0కు సమానము. రైట్. The sum of oxidation numbers of all the atoms present in a given molecule equals to 0. Right now, for first A group, oxidation number is equal to its group number +1. For second A group, +2. For fluorine, -1. For chlorine, in most of the cases, -1. For hydrogen, in most of the cases, +1. For hydrides, it is -1 nana. Next, oxygen. ఆక్సిజన్ కు వివిధ ఆక్సీకరణ సంఖ్యలు ఉంటాయి. ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్య -2 ఇన్ నార్మల్ ఆక్సైడ్స్. సాధారణ ఆక్సైడ్లలో ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్య -2. అదే పెరాక్సైడ్లలో -1. ఇన్ పెరాక్సైడ్స్ -1. రైట్. ఇన్ సూపర్ ఆక్సైడ్స్ -1/2. In super oxides, -1/2. Right, Nana? In ozonides,
minus 1 by 3. Example KO3, potassium ozonide, right? Next, plus 1 in O2F2, plus 2 in OF2, right? Please copy. Next, ఏదైనా ఒక మూలకం ఆక్సీకరణ సంఖ్యను లెక్కించినప్పుడు గ్రూపు సంఖ్య కంటే ఎక్కువ వచ్చినట్లయితే, ఏదైనా ఒక మూలకం ఆక్సీకరణ సంఖ్యను లెక్కించినప్పుడు గ్రూపు సంఖ్య కంటే ఎక్కువ వచ్చినట్లయితే it indicates the presence of peroxide bond, right Nana? Presence of peroxide bond. Remember, point is, in any molecule, if the oxidation number of an atom is greater than that of its group number, on calculation, if the oxidation number of an atom is greater than that of its group number, it indicates the presence of peroxy bond or peroxide bond. Now question is, which one of the following contains peroxy linkage? Right? First option is H2S2O6. Second option is H2S2O7. Third option is H2S2O8. Fourth option is H2S2O5. Right, Nana? Now, see, for hydrogen plus 1, there are two hydrogens. So, plus 1 into 2, right? Next, there are two sulfurs. Let us calculate for the sulfur. 2 into X, right? And oxygen. Oxygen oxidation number is minus 2 into 6. It is minus 12 equals to 0. Now, if we simplify it, plus 2 plus 2X minus 12 equals to 0. Plus 2 minus 12, Nana. Minus 10. Minus 10, if we take it to the right side, plus 10. 2x is equal to plus 10, x is equal to 10 by 2, that is plus 5. So plus 5, sulfur group number is 6A. So plus 5 is not greater than 6A, right? So it is correct. There is no peroxy bond. Now if we take H2S2O7, see hydrogens, 2 hydrogens plus 2 plus 1 into 2, and 7 oxygens minus 2 into 7 minus 14, right? Plus 2 and minus 14, resultant is minus 12. There are two sulfurs, so 2x is equal to plus 12. 2x minus 12 is equal to 0, Nana. 2x is equal to plus 12, x is equal to plus 12 by 6, 2, it is plus 6. So plus 6, it is equal to the group number. Sulfur group number is plus 6. In this also there is no peroxide linkage. Now let us take H2S2O8. For each hydrogen plus 1, there are two hydrogens plus 1 into 2. For each sulfur X, there are two sulfurs plus 2 into X. For each oxygen minus 2, there are 8 oxygens. Sum is 0. So 2 plus 2x minus 16 is 0. Now, x value from this is plus 7. Plus 7 is not correct because it is greater than its group number. So we can say that in this molecule there is peroxy bond. Right, Nana? So like this we can find out the presence of peroxy bond. Right? Clear, Nana? Copy చేసుకున్నామా? Now here let us calculate for this H2S2O5. For hydrogen plus 1 into 2, right? There are two sulfurs, 2x plus oxygen minus 2 into 5 is equals to 0. Now 2 minus 10. 2 minus 10, it is, minus 8. 2x is equal, 2x minus 8 is equal to 0. 2x is equal to plus 8. So x is equal to 8 by 2, it is plus 4.
Plus 4 is also less than its group number, right now. So like this, we can find out the presence of peroxy bond. Copy it. Right. Next point, Anna. See, balancing the reactions. For example, MnO2 plus HCl gives rise to MnCl2 plus Cl2 plus H2O, right? దీన్ని మొట్టమొదట ఆక్సీకరణ సంఖ్య పద్ధతిలో తుల్యం చేయుట డిస్కస్ చేద్దాం. బ్యాలెన్సింగ్ by considering the oxidation number, right? See, oxidation number of manganese. Each oxygen is -2. -2 into 2, -4. If there are 4 negative charges, there should be 4 positive charges. So manganese oxidation number is +4. Now in the product, for each chlorine -1, -1 into 2, -2. If there are 2 negative charges, there should be 2 positive charges. So oxidation number of manganese in MnCl2 is +2. Right, Nana? Now, let us take Cl2. Cl2 oxidation number is 0. Right, Nana? Here, Cl2, Cl oxidation number is -1 because for hydrogen +1, this is -1. Right? Now, see, in products, totally there are 4 chlorines. Totally there are 4 chlorines. So, chlorines are from HCl. So, this we have to multiply with the suitable coefficient, that is 4HCl. Right now. Next, there are 2 oxygens. So, H2O. Oxygen is present only in H2O in the products. So, hydrogen we have to multiply with the 2. I mean, H2O we have to multiply with the 2. Now, let us check. Left side 1 manganese, right side 1 manganese. Left side 2 oxygens, right side 2 oxygens. Left side 4 hydrogens, right side also 4 hydrogens. 2 into 2, 4 hydrogens. Left side 4 chlorines, right side also 4 chlorines. Now, this equation is balanced. Right, Nana? So, like this, we can balance. Next, this we can take it as hit and trial method or oxidation number method. Nana. Next, let us take one more example. KMNO4, right? Plus H2SO4 plus KNO2 gives K2SO4 plus MnSO4 plus KNO3 plus H2O. Nana. See, this is the reaction given and asked to find out the balanced equation or the coefficients. I mean, how many number of moles of KMnO4 will take part in the balanced equation, or how many number of moles of H2SO4 will involve, or how many number of moles of KNO2. Or instead of asking to find out the number of moles, so let us say the coefficient of KMnO4 is X, H2SO4 is Y, and KNO2 is Z. So what are the values of X, Y, Z? Or instead of X, Y, Z, we can take A, B, C or something else. Here we can take A, this is B, and this is C, right? And this is D. What are the values of A, B, C, D for this? See, again, potassium, first A group element +1, each oxygen is -2, -2 into 4 Nana is equals to 0, right? So +1 and -8, -7. If there are 7 negative charges, then on manganese +7, right?
So manganese oxidation number is +7. Now, suppose if we take here KNO2. In case of KNO2, potassium is +1, Nana, right? Nitrogen is X. Each oxygen is -2 into 2, right? Right, Nana. So it is -4, right? So +1 -4 is -3, right? If there are three negative charges, మూడు నెగిటివ్ చార్జెస్ ఉంటే నైట్రోజన్ పైన ఎన్ని పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉండాలి? మూడు పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉండాలి, +3, రైట్ నాన్న. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్లో SO4, total SO4 oxidation number -2. If it is -2, manganese oxidation number is +2, నాన్న, రైట్? +2. సో ఇక్కడ +7 నుంచి +2కు డిఫరెన్స్ ఎంత? 5, రైట్? 5. అదేవిధంగా నైట్రోజన్, ఇక్కడ నైట్రోజన్ పొటాషియంది +1, ఈచ్ ఆక్సిజన్ -2, -2 into 3 -6. సో +1 and -6 అంటే -5. -5 అయితే ఏమవుతుంది? నైట్రోజన్ పైన +5. సో డిఫరెన్స్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఈజ్ 2, రైట్ నాన్న? సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆఫ్ KNO2 and KNO3 we have to place in front of KMnO4, and difference in oxidation number of KMnO4 and MnSO4 we have to place in front of KNO2. ఎంత డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? ఇది +7, ఇక్కడ +2 నాన్న. డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 5, రైట్? దీన్ని ఎలా చెప్తామంటే KMnO4 అనేది ఆక్సీకరణ సంఖ్య మ్యాంగనీస్ది +7 నుంచి +2కి తగ్గింది అంటే క్షయకరణం చెందింది, రైట్? క్షయకరణం చెందింది. KNO2 నైట్రోజన్ది +3, ప్రోడక్ట్లో +5 అంటే ఇది ఆక్సీకరణం చెందింది, రైట్? సో ఇది ఆక్సీకారణి, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఆక్సీకారణి. ఇది క్షయకరణి, reducing agent. The difference in oxidation number of oxidizing agent has to place in front of reducing agent. The difference in oxidation number of reducing agent has to place in front of oxidizing agent. Without changing these numbers, we have to adjust the coefficients of other molecules, right Nana? We should not change this 2 and 5. We should not change this. Without changing this, వీటిని మార్చకుండా మిగిలిన అణువులను తుల్యం చేయాలి, రైట్ నాన్న? సో ఇప్పుడు వీటిని మార్చకుండా చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. 2 KMnO4, రైట్, ప్లస్ H2SO4 ప్లస్ 5 KNO2 gives K2SO4 plus MnSO4 plus KNO3 plus H2O, right? So ఇప్పుడు మిగిలిన వాటిని అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్ 2 పొటాషియంలు, రైట్ సైడ్ కూడా 2 ఉన్నాయి, బ్యాలెన్స్ అయింది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ ఎన్ని SO4 యూనిట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 1. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 1 నాన్న, రైట్? ఫస్ట్ లోహాన్ని బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. పొటాషియం తర్వాత మ్యాంగనీస్. లెఫ్ట్ సైడ్ 2 మ్యాంగనీస్, రైట్ సైడ్ కూడా 2 మ్యాంగనీస్ అంటే దీన్ని 2 చేత మల్టిప్లై చేద్దాం, రైట్? లోహము. సో లెఫ్ట్ సైడ్ 2 మ్యాంగనీస్, రైట్ సైడ్ 2 మ్యాంగనీస్ సరిపోయింది. ఇప్పుడు SO4 చూడండి, రైట్ సైడ్ ఇక్కడ ఒక SO4 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, సో మొత్తం 3. కాబట్టి 3 SO4 లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి అంటే దీన్ని 3 చేత మల్టిప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 5 పొటాషియంలు ఉన్నాయి, సో ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, రైట్? 5. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైట్రోజన్స్, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ 5 ఉన్నాయి, రైట్ సైడ్ 5 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్స్ చూద్దామమ్మా. ఆక్సిజన్స్లో 2 into 4, ఇక్కడ 8 ఆక్సిజన్స్, ఇక్కడ 3 into 4 12, 8 + 12 20, ఇక్కడ 5 into 2 10.
30. లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం 30 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. రైట్ సైడ్ కూడా 30 ఉండాలి. ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 2 ఇంటూ 4 8, 8 ప్లస్ 4 12, ఇక్కడ 5 ఇంటూ 3 15, 12 ప్లస్ 15 27. ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ తక్కువ అవుతున్నాయి? 30కి 3 తక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని 3 చేత మల్టిప్లై చేసినాను. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్స్ 3 ఇంటూ 2 6 నాన్న, లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా 3 ఇంటూ 2 6. సో బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం దేన్ని చెక్ చేయాలి? లోహాలను చెక్ చేయాలి, మెటల్స్. ఆ తర్వాత నాన్ మెటల్స్ అమ్మా. ఈ నాన్ మెటల్స్లో ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, తర్వాత హైడ్రోజన్, తర్వాత ఇతర అలోహాలు. రైట్ నాన్న. ఇలా ఒక రసాయన చర్యను తుల్యం చేస్తాము. కాపీ చేసుకున్నామా? కాపీ చేసుకున్నారా? రైట్. అదే అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్లో ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తామో డిస్కస్ చేద్దాం. అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. చాలాసార్లు వీటి మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఏది XYZ ఇచ్చి లేదా ABC ఇచ్చి X విలువ ఎంత, Y విలువ ఎంత, Z విలువ ఎంత. అదే ABC ఇచ్చేసి ABC వాల్యూస్ ఎంత అని అడుగుతాడు. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్లో తుల్యం చేయుట. అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ పద్ధతిలో తుల్యం చేయటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Cr2O7-2 plus Fe+2 plus H+. It gives Cr+3 plus Fe+3. రైట్ నా. దీన్ని తుల్యం చేయాలి. తుల్యం చేయాలి అంటే ఈ మెథడ్లో, అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్లో మొట్టమొదట ఇచ్చిన రసాయన చర్యను ఆక్సీకరణ అర్ధచర్య, క్షయకరణ అర్ధచర్యగా విడగొట్టాలి. రైట్ నాన్న. సో ఇప్పుడు Cr2O7-2లో క్రోమియం ఆక్సీకరణ సంఖ్య ఎంత? Cr2O7-2లో క్రోమియం ఆక్సీకరణ సంఖ్య ఎంత? 2 క్రోమియంలు 2x, ఈచ్ ఆక్సిజన్ ఎంత? -2. -2 ఇంటూ 7 -14. 2x -14 ఈజ్ ఈక్వల్స్, ఇది అయాన్ కాబట్టి -2. -14 ఈజ్ ఈక్వల్స్ రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఏమొస్తుంది? +14. +14 -2 అంటే +12. 2x ఈజ్ ఈక్వల్స్ +12 అయితే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత అవుతుంది? +6. ఇక్కడ క్రోమియం +3 అంటే ఆక్సీకరణ సంఖ్య క్రోమియంది +6 నుంచి +3కి తగ్గింది కాబట్టి ఇది క్షయకరణము, రిడక్షన్. సో రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్, క్షయకరణ అర్ధచర్య ఏంటది? Cr2O7-2 gives Cr+3. రైట్. రైట్ అన్న. ముందు దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. ఫస్ట్ లోహాలను చూసుకోవాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ 2 క్రోమియంలు, రైట్ సైడ్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ 2 చేత మల్టిప్లై చేశాను. నెక్స్ట్ అలోహాలు. ఆక్సిజన్ను నీటి అణువులతో తుల్యం చేస్తాం. లెఫ్ట్ సైడ్ 7 ఆక్సిజన్లు, రైట్ సైడ్ ఆక్సిజన్లు లేవు కాబట్టి 7H2Oను యాడ్ చేస్తాం. 7H2O. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్లు. రైట్ సైడ్ 7 ఇంటూ 2 నాన్న, 14 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ లేవు. రైట్. సో హైడ్రోజన్లను ఇది ఆమ్ల సమక్షంలో కాబట్టి H+ అయాన్ల చేత తుల్యం చేస్తాము. సో 14H+. రైట్. రైట్ అన్న. సో ఇది ఆక్సీకరణ అర్ధచర్య.
ఇప్పుడు క్షయకరణ అర్ధచర్య తీసుకుందాం. ఇప్పుడు సారీ, ఇది క్షయకరణ అర్ధచర్య. ఆక్సీకరణ అర్ధచర్య ఐరన్ +2, ఇక్కడ +3. ఐరన్ ఆక్సీకరణం చెందింది కాబట్టి Fe+2 గివ్స్ Fe+3 నాన్న. రైట్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఐరన్, రైట్ సైడ్ ఒక ఐరన్. సరే అమ్మా, ఇంకొక స్టెప్ ఉంది ఇక్కడ. ఈ రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్లో ఆవేశాలను తుల్యం చేయాలి. అంటే చార్జెస్, పాజిటివ్ చార్జెస్, నెగిటివ్ చార్జెస్, వీటిని తుల్యం చేయడానికి ఎలక్ట్రాన్ను ఉపయోగిస్తాం. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్ని ఆవేశాలు ఉన్నాయి? 14 ధనావేశాలు ఉన్నాయి. రైట్, 14 ధనావేశాలు. 14 ధనావేశాలు, 2 రుణావేశాలు ఉన్నాయి, -2. 14 × +1 నాన్న, ఇక్కడ -2. అంటే రిజల్టెంట్ ఎంత? 12 ధనావేశాలు. రైట్, రైట్ సైడ్ కూడా 12 ధనావేశాలు ఉండాలి. రైట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ధనావేశాలు. రైట్, ఇక్కడ ధనావేశాలను పెంచలేము కానీ తగ్గించవచ్చు. ఏ విధంగా తగ్గిస్తాము? ఎలక్ట్రాన్లను చేర్చి తగ్గిస్తాము. ఇక్కడ 12 ధనావేశాలు, 6 ధనావేశాలు కావాలంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లను కలపాలి? 6 ఎలక్ట్రాన్లను కలపాలి. ఈ 6 నెగిటివ్ చార్జెస్ 6 పాజిటివ్ చార్జెస్ క్యాన్సిల్ చేస్తాయి. అప్పుడు 6 పాజిటివ్ చార్జెస్ లెఫ్ట్ సైడ్, 6 పాజిటివ్ చార్జెస్ రైట్ సైడ్. ఇదమ్మా. రైట్, ఇప్పుడు ఆక్సీకరణ అర్ధచర్యను తుల్యం చేయట. లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఐరన్, రైట్ సైడ్ ఒక ఐరన్ సరిపోయింది. హైడ్రోజన్లు, ఆక్సిజన్లు లేవు. ఆవేశాలను తుల్యం చేయాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ 2 ధనావేశాలు, రైట్ సైడ్ 3 ధనావేశాలు. ధనావేశాలు ఎక్కువ ఉన్న వైపు ఎలక్ట్రాన్ కలపాలి. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ను రైట్ సైడ్ కలిపితే ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2 పాజిటివ్ ఛార్జెస్ మిగులుతాయి. లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ ఈక్వల్ అవుతాయి. రైట్ నాన్న, ఇది ఆక్సీకరణ అర్ధచర్య తుల్యం చేయట, ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్. దీని తర్వాత స్టెప్ ఏంటంటే ఆక్సీకరణ అర్ధచర్యలో మరియు క్షయకరణ అర్ధచర్యలో, ఆక్సీకరణ అర్ధచర్యలో మరియు క్షయకరణ అర్ధచర్యలో పాల్గొన్న ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య సమానంగా ఉండాలి. ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య సమానంగా ఉండడానికి ఆక్సీకరణ అర్ధచర్య మొత్తమును లేదా క్షయకరణ అర్ధచర్య మొత్తమును సరి అయిన గుణకంతో గుణించాలి. రైట్ నాన్న, ఇప్పుడు చూడండి. సరే, రైట్ సైడ్ హాఫ్ రియాక్షన్లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా 6 ఉండాలి. రైట్, ఒక్క నిమిషం అమ్మా. సో దీన్ని మనము 6 చేత గుణిస్తే సరిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 6 Fe+2, 6 Fe+3, 6 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు 2 ఈక్వేషన్స్ను యాడ్ చేయాలమ్మా. రైట్, రెండింటిని యాడ్ చేసిన తర్వాత సరే, యాడ్ చేసేటప్పుడు కామన్గా ఉన్న టర్మ్స్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ 6 ఎలక్ట్రాన్లు, రైట్ సైడ్ 6 ఎలక్ట్రాన్లు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇంకా కామన్గా ఏమున్నాయి? ఏమీ లేవు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమని రాస్తామంటే 14H ప్లస్ Cr2O7-2 ప్లస్ 6Fe+2 gives 2Cr+3 ప్లస్ 6Fe+3 ప్లస్ 7H2O. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి అమ్మా. ఫస్ట్ లోహాలను బ్యాలెన్స్ చేయాలి, తర్వాత అలోహాలను. అలోహాలలో ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, తర్వాత వేరే మూలకాలు, నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్, తర్వాత ఆవేశాలు. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ 2 క్రోమియంలు, రైట్ సైడ్ కూడా 2 క్రోమియంలు. లెఫ్ట్ సైడ్ 6 ఐరన్లు, రైట్ సైడ్ 6 ఐరన్లు. లోహాలు బ్యాలెన్స్ అయినాయి.
నెక్స్ట్ అలోహాల్లో ఆక్సిజన్ లెఫ్ట్ సైడ్ 7 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి, రైట్ సైడ్ కూడా 7 ఆక్సిజన్లు. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్లు లెఫ్ట్ సైడ్ 14 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, రైట్ సైడ్ 14 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సరిపోయింది. ఇప్పుడు ఆవేశాలు ఇక్కడ 6 ఇంటూ 2 12, 12 ధనావేశాలు. ఇక్కడ 14 ప్లస్ 12 నాన్న 26 ధనావేశాలు. ఇక్కడ -2 అంటే 24 ధనావేశాలు మిగిలి ఉన్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ కూడా 24 ఉండాలి. 2 ఇంటూ 3 6, 6 ఇంటూ 3 18, మొత్తం 24. రైట్, మొత్తం 24. సో ఇది బ్యాలెన్స్ చేయబడి మనకేమడుగుతాడు క్వశ్చను, ఇది ఎక్స్ అని, ఇది వై అని, ఇది జెడ్ అని. ఎక్స్ విలువ ఎంత 14, వై విలువ ఎంత 1, జెడ్ విలువ ఎంత 6. లేదా ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్, ఎక్స్ వాల్యూ 14 ప్లస్ వై వాల్యూ 1 15, జెడ్ వాల్యూ 6 21. రైట్ నాన్న, ఈ రకంగా అర్థం. లేదా తుల్యం చేయబడిన సమీకరణంలో పాల్గొనిన ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు, 6 మోల్ల ఎలక్ట్రాన్లు. రైట్, 6 మోల్ల ఎలక్ట్రాన్లు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో ఆక్సీకరణ ఏది, క్షేకరణ ఏది? ఇది Cr2O7-2 ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. రైట్, సో ఆక్సీకరణ కారకము ఎన్ని మోల్లు పాల్గొనింది, 1 మోల్. రైట్ నాన్న, ఎన్ని మోల్ల క్షేకరణ కారకంతో చేరనుంటుంది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, 6 మోల్లు. సో 1 మోలు క్షేకరణ కారకము చర్యనందించడానికి ఎన్ని మోలుల ఆక్సీకరణ కారకము కావాలి? క్వశ్చన్ ఏంటి, 1 మోల్. సో 6 మోల్ల క్షేకరణ కారకానికి 1 మోల్ కావాలి. 1 మోల్ క్షేకరణ కారకానికి ఎన్ని మోల్ కావాలి? 1/6. 1/6 మోలుల ఆక్సీకరణ కారకము కావాలి, లేదా ఆక్సీకరణి కావాలి. ఆక్సిడెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఈ రకమైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారమ్మా సమీకరణాలను తుల్యం చేయడంలో. క్లియర్గా అర్థమైందా ఇప్పటి వరకు? రైట్ నాన్న, రైట్. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా దీని మీద? ఇంకొక మోడల్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఆమ్ల సమక్షంలో డిస్కస్ చేసాం కదా, క్షార సమక్షంలో ఏ విధంగా డిస్కస్ చేస్తాం, ఏ విధంగా బ్యాలెన్స్ చేస్తామో అదొకటి డిస్కస్ చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాము. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి నాన్న. ఓకే, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. రైట్, ఓకేనండి. ఇక్కడ ఆపేస్తున్నాను, కంటిన్యూషన్ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ మేడం.